Am Mittwochnachmittag schlugen in den USA Millionen Handys, Radios und sogar Fernseher Alarm. Dahinter steckte ein Test der Federal Emergency Management Agency, um sicherzustellen, dass das nationale Warnsystem ordnungsgemäß funktioniert. Der Alarm wurde im Vorfeld angekündigt. Das hatten offenbar nicht alle mitbekommen. Der Republikaner Ted Cruz wirkte bei einer Rede in Washington, D.C. irritiert. I think your time is up, Senator. We have an emergency in semiconductors. That's a first. I believe... We announced it before you got here, so sorry. We should have given you some indication that that was out. I think our first witness is a semiconductor. You done? No. As I was saying. Es dauerte eine Weile, bis alle Handys im Saal zum Schweigen gebracht werden konnten. Cruz war nicht das einzige Opfer des schrillen Probealarms. Here's fundamentally why it's so important. It might be our Russian friends interrupting us. Well, but I'm glad to know the National Alert System works. It is. No, there you go. Okay, thanks everybody. I'm just kidding. I turned mine off. Really? All right. I know it's, well, it works. Every couple of years, folks. Your last statement. Yeah.